Herr Generaloberst? Sie haben den Walküre-Befehl gegeben? Jawohl, Herr Generaloberst. Ohne meine Einwilligung? Sie sind verhaftet. Das Weitere wird sich finden. Herr Generaloberst, ich selbst habe die Bombe gezündet. Ich habe sie unmittelbar neben Hitler platziert. Er kann nicht mit dem Leben davongekommen sein. In 1955, 2 films were released in West Germany that dramatized the July 20th plot. The first, directed by legendary German filmmaker G.W. Pabst, starred Bernhard Wicki as Stauffenberg and offered a fairly accurate, if somewhat austere account. Das Wachregiment ist alarmiert worden. Ich will wissen, wer den Befehl dazu gegeben hat. Das Wachregiment marschiert aufgrund der Walküre-Befehle. Wieso Walküre? Ich muss sofort Fromm sprechen. Was geht hier vor? Wo ist Fromm? Sie müssen schon mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin an Fromms Stelle getreten. Auf wessen Anordnung? Auf Anordnung von Generaloberst Beck. Dann nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mich weigere, Ihre Befehle zu befolgen, Herr Höppner. Seien Sie doch vernünftig. Die Truppe marschiert bereits. Worum es hier geht, ist Hochverrat. The second production, sparsely titled The 20th of July, premiered within weeks of Pabst film. Directed by Dr. Falk Harnack, a resistance member himself, it offered a somewhat more complex interpretation, one which attempted to examine the motives of the conspirators. Meine Herren, ich glaube, wir geraten schon wieder ins Theoretisieren. Das haben wir jetzt lange genug getan. Die militärische Lage nach Stalingrad ist mehr als ernst. Was wir brauchen, ist die befreiende Tat. Sehr richtig. Die illegalen Arbeitergruppen sind von den Generalen bitter enttäuscht. Jahr für Jahr warten sie vergebens auf eine Aktion. Es muss endlich etwas geschehen. Das ist eine gerechte Forderung, Herr Köfer. Wenn wir auch wenige sind, so müssen wir doch die große Fahrt in eine bessere Zukunft beginnen. Sie wird teilweise ein rasendes Tempo annehmen. Es ist aber notwendig, dass sich in Deutschland etwas ganz Neues findet. Ein neuer Kern, der zwischen Ost und West ein Leben nach unserem Sinne ermöglicht. Perhaps not coincidentally, it was also in 1955 that West Germany joined NATO. It was a positive step in the divided country's post-war rehabilitation. With the outbreak of the Korean War, it became a matter of interest to the Western powers, particularly America, that Germany contribute to the defense of Europe. The German army could not simply be reconstituted as it had existed until 1945. It needed an honorable tradition. And where to find an honorable tradition? The answer was the resistance. Officers in the new army had to answer questions about how they saw the resistance, and if they refused to accept that the conspirators had honorable motives, they were generally ineligible for officers' commissions. Berthold von Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg's oldest son, was one of the first to join the new West German army as an officer. I knew, of course, that I had to live with my father's memory, and that I would be asked about him, that I would be compared with him as one of the top officers amongst his contemporaries. My father's contemporary would look at me and, is he the same as his father? You know, and that's a bit uncomfortable at times and unnerving. But I survived that, as you see. In 1961, the Soviets erected a concrete wall through Berlin to divide their eastern side from the west to stop the border crossing. But as one wall went up, another came down, as public opinion about the resistors continued to change. In the late 60s and 70s, Social Democrats came to power under Willy Brandt and Helmut Schmidt, and there was a new atmosphere of a much more critical view of the German past, and particularly of the Nazi past. But as much as the German public had come to embrace the members of the German military and civilian resistance as patriots, there was still a reluctance to call them heroes. The German people, since 1945, have justifiably been very wary of heroes. Nazi Germany was a state and a culture which glorified heroes, made heroes out of almost everybody. Of course, with the ultimate hero being Adolf Hitler. Ich bin deshalb vorsichtig mit dem Wort Held, weil man Gefahr läuft, dass man vielleicht einige dabei vergisst.
und dass man Gefahr läuft, nur einige wenige zu nennen, die immer wieder genannt werden und dabei andere nicht berücksichtigt. I'm sure my father considered himself pretty ordinary. He wasn't Superman, he wasn't the hero. In 1987, in what would prove to be the waning days of the Cold War, U.S. President Ronald Reagan made a monumental speech at the Berlin Wall. If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, Mr. Gorbachev, tear down this wall. 2 years later, the wall was finally torn down. It was the first step toward a reunification of Germany. It also sparked a new kind of German national identity. There was a tremendous wave of enthusiasm and pride in 2006 when Germany hosted the World Cup, and everything went well. You could see German flags everywhere. Plötzlich läuft die Leute mit der eigenen Fahne durch die Straße und sogar stolz Deutschland, Deutschland ruft. Und dass es viele Männer und auch Frauen gegeben hat, die stolz einen Ring um den Arm trugen mit den Farben von Deutschland. Das war zum ersten Mal ein Signal für die Deutschen, wir sind wieder wer.